So today we're at the Pareadas del Sur, a Bolivian restaurant, for our second restaurant in this project, B Bolivia, and we've come out to the Old Kent Road out in East London to have some good Bolivian food on a really cold winter's day. My name is Jose Guavitiera. I come here about nearly 30 years, and then I ran this business for 8 years. We call Pareadas del Sur, a typical Bolivian restaurant, typical cuisine, chicharrón de cerdo, tengo picante mixto, the chicken, tongue. I have another one is mixed grill, 5 different meats that we call Pareadas del Sur. Thank you very much. ¿Habla inglés? Yo no, pero ahí en el Chapare. ¿Cuántos años aquí en Inglaterra? 4 años. 4 años. 4 años. ¿Te gusta? Sí, me gusta. No, nunca he comido comida inglés. Estás comiendo de la olla. Estás haciendo. La costilla. Oh, it's very good. This reminds me a lot of those, you know, when you go into those cafes after a very cold ride somewhere through the Andes, you get a big soup. This stock has been made from boiling down countless chicken carcasses. Lots of lovely potato in there. Right, this is what soup should taste like. Lengua es el segundo. Sí. La carne apanada lleva huevito y la carne y su arroz y su pan. ¿Es bueno? Es así. Ok, para mí el pancho. Ya, sin pancho. Sin pancho, Varela. Tenía sin bolas. Echa la lengua aquí. Fried steak, fried eggs, fried potatoes. Oh.